Sorry to have kept you waiting for quite a few minutes because we were having a session, uh, pre-planned session, pre-scheduled session, which extended for quite the scheduled time. Our apologies for that. And we are on a tea break right now. This is the problem of arranging a conference on a hybrid mode, uh, and the tea break is on. It was a bit difficult for us to arrange things. But once again, I offer my apologies. And as you know, being a part of an international conference on the philosophic contributions of contemporary thinkers, that is on since yesterday, and this is a second online paper presentation session that we are currently hosting. And to chair this session, it's my privilege to welcome Professor Amita Sinha, a former colleague of ours. She was from the philosophy department of Bardhaman Raj College, an ex-associate professor, and she will be chairing this session. Amita Di, are you there? Okay, Amita Di is joining us just in a moment. So in this session, we have some 20 online participants who will illuminate us on different issues relating to the conference. They will be speaking on the contribution of stalwarts of philosophy from the contemporary times, their visions, their ideas, their ideals, all will get reflected through their valuable contribution. We hope that this program will enable fair exchange of views, it appears that we have finally been able to overcome the technological glitches that we had been facing. And you can see our honorable chairperson, Madam Amita Mitro Nundi, has already joined. Good afternoon, everyone. Welcome to this online session. We are looking forward to listening to all your papers. With me, and without further ado, I would request from the viewers and formally operate our session. Hello, it's not audible. Hello. Okay, am I audible? Am I audible? Yes, you are audible. And now yes, you are. Audible. Yes, sir. First presenter, please start your paper. Yes. Hello. It's Dr. Arpan Bhattacharya. Just from hold Ramananda on. College. Just hold on. Just hold on for a minute. Okay.
Yes, we shall be starting the meet as the first speaker is Orpon Bhattacharya, assistant professor. Is Orpon Bhattacharya here? Yes, sir, I'm here. Okay. Yes, sir, yes, sir. Yes, yes. Yes, we Please, can hear please. you. Yes. Yes, Orpon Bhattacharya, unmute yourself. Orpon Bhattacharya, please unmute yourself. Hello, Yes, am I now you audible? are audible. Yes. Okay. Good afternoon, all. My name is Dr. Arpan Bhattacharya. I'm assistant professor and head of the Department of Political Science, Ramananda College. About the Ambedkar development in India. Actually, Ambedkar believed that the state has a crucial role to play in restructuring the society under democratic polity, and that the foundations of democracy would be feeble and shaky if there is no social and economic democracy consistent with the political democracy. Ambedkar also opined that the existing social and economic institutions, particularly the caste and land system in India, were not conducive to the acceleration of economic development with social justice. So accordingly, he emphasized the need for removing the social and economic inequalities as a precondition for stable democracy and rapid economic development with justice. After the attainment of independence, right from the first 5-year plan, India adopted a national economic policy with the primary objective of achieving growth with justice. And self-reliance was one of the most important objectives of planning, in addition to the expansion of employment and the removal of like other developing countries has given priority to import substitution as an effective means of industrialization. So Ambedkar, the state was expected to steer the engine of growth and the public sector was assigned a crucial role in the process of industrial development. Dr. Ambedkar presented his plan of economic development in his memorandum in States and Minorities in 1947, in which he emphasized the introduction of state socialism as an important aspect of economic life. The state socialism proposed by Dr. Ambedkar has some salient features like he proposed some around 10 to 15 features like land, industrialization, and but he proposed actually state ownership of agriculture with a collectivized method of cultivation and modified form of state capitalism in the field industry. He also proposed that the scheme of state socialism should not be left to the will of the legislature. Rather, it should be established by the law of the constitution so that it will be beyond the reach of a parliamentary majority to suspend, amend, or abrogate it. So thus, guarantee state socialism while retaining parliamentary democracy. According to him, it is only by these that one can achieve the triple objects, namely establish socialism, retain parliamentary democracy, and avoid dictatorship. He also believed that this plan of state socialism was essential for rapid industrialization, increasing productivity without closing every avenue to private sector and also for distributing wealth equitably. So the main purpose behind this clause is to put an obligation on the state to plan the economic life of the people on lines which would lead to the highest point of productivity without closing every avenue to the private enterprise, and also provide for the equitable distribution of wealth. Further, he also argued that if democracy was to live up to its principles of one man, one value, it was essential to define both the economic structure as well as the political structure of society by the law of the constitution. When we compare the 1991 economic crisis and subsequent policy changes in fiscal and monetary management in India, we find some similarities and differences between fiscal and monetary problems analyzed by Ambedkar, particularly during the period 1833 to 1919.
In 1991, there was also an economic crisis which arose because of a huge trade gap, a rising exchange rate, increased prices, and alarming level of external debt. To overcome this, the government of India initiated a devaluation of rupee by about 22% in terms of dollar and sterling. And though there was a need to correct the exchange rate by taking into consideration the relative purchasing power of currencies, devaluation cannot solve the problem permanently, as in Ambedkar's view. It causes inflation. After 1991, the government of India liberalized to a large extent duties on imports. As a result, the negative trade gap was about, according to a scholar, it is about rupees 31,467 crores in 2001 or 2. So it is to be noted here that when there was an increased payment burden during the period, the government of colonial India raised the level of import duties. Under the new economic policy, the levels of public expenditure on early infrastructure, education, other sorry to development. interrupt you. Can you wrap up really quickly? We have so many presenters. Just 1 minute. Just 1 minute. So Ambedkar suggested that increased expenditure on these items while reducing unproductive expenditure. Ambedkar believed that the trade and industry should be encouraged with price stability, but not through exchange rate instability. Foreign investment would not flow unless there was both exchange rate and price stability. So the government of India can mobilize necessary revenues to solve the problem of deficit finance through agriculture income tax, as suggested by Dr. Ambedkar. Thank you. Thank you so much. I would like to mention one thing here. Please stick to the time limit. We are running much. I would like to mention one thing here. We are running much behind schedule, and I would like all of you to kindly stick to the time limit provided, that is strictly 5 minutes. And while presenting your paper, please open your video feed. Unless you open your video feed, you are not visible to the others, and so the purpose of presenting a paper somewhat gets defeated. So I would request those participants who are presenting paper, at the time of presentation of the paper, please open your video feeds. Okay. So, carry on. Now the second presenter, Debjani Mondol, please start your lecture. আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Ambedkar's philosophical legacy addressing the persistence of casteism through social justice. Good afternoon to all of you. Myself Debjani Mondol, pursuing PhD in philosophy at the Vidyasagar University. Today I will present a paper on B.R. Ambedkar philosophical legacy addressing the persistence of casteism through social justice. We all know that B.R. Ambedkar, a towering figure in the realm of social justice, left behind a profound philosophical legacy that continues to resonate in the ongoing battle against casteism. Born into the marginalized Dalit community in colonial India, Ambedkar experienced firsthand the brutal realities of caste-based discrimination. B.R. Ambedkar philosophy is deeply rooted in his own experiences as a member of the Dalit community and his profound understanding of social hierarchies. Central to his ideology is the concept of the annihilation of caste, which advocates for the complete dismantling of the caste system to achieve true social justice. Ambedkar firmly believed that in the intrinsic dignity and equality for all individuals, regardless their caste background. He emphasized the transformative power of education and empowerment in the challenging oppressive structure and promoting social equality. Ambedkar philosophy underscores the need for systematic changes to address the persistent issue of casteism, calling for a social where every individual is treated with respect and has equal access to opportunities. His visionary ideas continues to enforce movement for social justice and equality, guiding effort to create a more inclusive and equitable in society. Dr. B.R. Ambedkar philosophical legacy
serves as a guiding light in the ongoing struggle against casteism, and for the reason I think that his critique of caste system coupled with the vision of equality and empowerment continues to inspire generation to activists and scholars. However, the persistence of caste-based discrimination underscored the enduring challenge in achieving Ambedkar's vision of a casteless society. As we navigate these complexities, it is imperative to remain steadfast in our commitment to Ambedkar ideals and to work towards creating a more just and equitable world for all. Only through collective action and unwavering determination can we truly honor the legacy for this remarkable visionary and bring about meaningful change in society. Thank you. Thank you so much. That was a lovely paper. Third speaker, Dr. Maloya Bora. The concept of social justice in the light of Ambedkar and Amartya Sen. Dr. Bora, are you here? Dr. Maloya Bora? Yes, yes. Good afternoon to everyone. I am now talking about the concept of social justice in the light of Ambedkar and Amartya Sen. The main focus of this paper is to analyze the revolutionary thinker of Ambedkar and Amartya Sen's view on social justice and explore their different approaches of issue. Know that contemporary Indian public hygiene, community amenities, according to Ambedkar. From his childhood, Ambedkar faced caste discrimination because he was belonging to a poor, low-mahar Dalit caste that was considered as untouchables and victims of socio-economic discrimination. Through his annihilation of caste, he condemned Hinduism and its caste system. Ambedkar opposed the Vedic Varna system. According to him, Varna system is not merely a system of division of labor, but the division of laborers. Ambedkar did not accept the society based on Saturvarna. For him, there was social inequality among the four classes. The ancient Indian society based on Varna system was not considered as bad in initial stage, but gradually this Varna system is converted into a bad form of caste system. The feeling of high and low arises due to the caste system. For Ambedkar, without eradicating or abolishing the Varna and the caste system in society, there will be no freedom of men and women. According to him, it is not possible to break caste without annihilating the religious notions on which the caste system is founded. According to Ambedkar, caste is the monster that crosses your path. You can't have political reform and you can't have economic reform unless you kill this monster. Ambedkar insists that individual freedom and equality must be essential of liberty, equality, and fraternity. By liberty, he means all kinds of liberties, including social, political, and religious. For him, equality should be such that all people should get equal opportunities to thrive. The principle of fraternity means to show respect and reverence to others. The Constitution of India, which is drafted under his chairmanship, includes number of provisions that enjoins the state to secure all its citizens of social, economic, and political justice, along with liberty, equality, and fraternity. It treatment to the downtrodden people in various sectors. Article 17 of the Indian Constitution declares that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden by law. He emphasizes on Dalit representation in mainstream political arena to organize Dalit movements in various Indian states for freedom and justice. He strongly believed that law is an important, powerful weapon to fight against all kinds of discrimination. Ambedkar defines ideal society as a society which is devoid of class hatred, revenge, etc., and where one is not dominated by other. Ambedkar emphasizes on education because he thought that education plays a revolutionary role to bring social progress to make just and equal society. According to him,
It is education which is the right weapon to cut the social slavery, and it is the education which will enlighten the downtrodden masses to come up and gain social status, economic betterment, and political freedom. He enlightened and awake the Dalits who faced the social, economic, and political injustice and make them aware about the possibilities to establish a society which is based on equal rights, respect, and full of opportunities. According to him, education should be such that it makes the voiceless people to get their own voice against the exploitation. Under the leadership of Ambedkar, the Mohar community embraced Buddhism. If the community remains untouchables in Hinduism, they cannot prosper and self-develop. For him, Buddhism is the best religion in the world, and there can be absolutely no doubt about it. Now I'm talking about Amartya Sen's view of social justice. Please wrap it up. We have literally 50 seconds. Please wrap up. Through his work, The Idea of Justice, Sen expressed his dissatisfaction with the traditional notions of justice, and in order to create a just society, he gives a new perspective. Raoul considers justice as fairness, but Amartya Sen said that Rao's theory primarily focused on fair distribution without considering the capabilities and freedom of human beings. According to Sen, justice does not imply only distribution and fairness. For him, justice encompasses various dimensions, such as capabilities, approach, freedom, and the functioning of last institution. In his Idea of Justice, Sen draws a distinction between two important terms of Indian origin, niti and nyaya. For Sen, niti implies rules and regulations, and nyaya implies the actual relation when the rules are executed. Time is we will take an example Your of. time is over. Your time is over. Sorry, ma'am. Okay, thank you. Move on to the next. Third speaker, Miss Ekota Ghosh. Yes. India's legacy for inclusive diplomacy. Nehru's ideas and ideals for a progressive foreign policy in the post-colonial era. Yes. Ma'am, see my PPT? Yes, your PPT is visible. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Ekta Ghosh. I'm a PhD research scholar in political science and international relations, School of Legal Studies, Pandit Dindal Energy University, Gujarat, India. My paper title is India's Legacy of Inclusive Diplomacy, Revisiting Nehru's Ideas and Ideals for a Progressive Foreign Policy in the Post-Colonial Era. Next, introduction. The exploration of India's legacy of inclusive diplomacy, particularly through the lens of revisiting Jawaharlal Nehru's ideas and ideals, offers a compelling narrative for shaping a progressive foreign policy in the post-colonial era. Nehru, as the architect of India's foreign policy in its formative years, emphasized non-alignment, fostering a diplomatic approach that translates Cold War binaries. This examination delves into the enduring relevance of Nehru's vision, which advocated for cooperation among nations irrespective of ideological differences. In this context, the paper seeks to unravel the intricacies principles that underpin Nehru's diplomatic philosophy and how they can inform contemporary foreign policy framework. By revisiting Nehru's intellectual legacy, we aim to glean insight that can guide nations towards a more inclusive, equitable, and cooperative global order. Next objective of study: to find out the nature and extent of India's foreign policy in post-colonial era. Next, to analyze digital Indian foreign policy for South Asian regional. To find out the nature and extent of insecurity challenges in Indian energy sector. Next question of study. 1. How has India's post-colonial foreign policy evolved in its diplomatic strategies, regional involvement, and global engagement? Next, what are the key dynamics and implication of digital India's foreign policy in the South Asian region, considering its impact on regional relation and strategic interest? Next, is China competitor to India's energy trade in South Asia region? Next, methodology of study.
The research is qualitative in nature. Apart from secondary data of article, journal, books, reports, etc., there will be field study and interaction with Indian government officials and ministry associated in the various sectors such as Ministry of External, Petroleum and Natural Gas, Foreign Affairs, the renewable sector, energy, and external affairs of the Government of India. Apart from the official associated to this field, likewise in the field visit to the Ministry of Power, Ministry of Foreign Affairs, and related officials of India will be interacted. Next finding of study: India's legacy of inclusive diplomacy rooted in Nehru's ideas and ideals present a blueprint for a progressive foreign policy in the post-colonial era. Nehru advocated for non-alignment, emphasizing cooperation among nations irrespective of ideological differences. His vision fostering an inclusive approach, championing the cause of decolonization and promoting global peace. In today's context, the legacy advocates for a foreign policy that transcends a narrow alliance, prioritizing mutual respect, dialogue, and cooperation. It underscores the significance of multilateralism, encouraging collective efforts to address global challenges like climate change, poverty, and inequality. Nehru's principle urged India and the world at large to engage in diplomacy that ensure equality, justice, and a fair distribution of resources, promoting a world where nations work together, transcending boundaries for the betterment for humanity. Current energy supply demand dynamics, regulatory framework, infrastructure development, and geopolitical factors shaping this partnership. Next, theoretical perspective analysis of tolerance in Indian foreign policy. A theoretical perspective, tolerance in Indian foreign policy aligns with pluralistic and Gandhian principle rooted in the ethos of unity in diversity. India's commitment to tolerance is grounded in respect for different culture, religion, and political system. This approach, often associated with a realistic ideal synthesis, contributes to regional stability by fostering understanding and cooperation. We have less than 50 seconds. Okay, ma'am. Tolerance serves as soft power tool, enhancing India's global image and influence, embracing diversity and promoting inclusive diplomacy. India employs tolerance as a strategic axis, emphasizing shared values and peaceful coexistence in the international arena. Key features of foreign policy: non-alignment, consensual principle, strategic autonomy, global governance, economic diplomacy, neighborhood first, security concept, active soft power, climate, and sustainable development. So that Indian foreign policy is characterized by non-alignment, emphasizing independence from major power blocs, guided by consensual principle. It promotes peaceful coexistence, mutual respect, and non-interference. Maintaining the strategic autonomy, India engaged in global governance, advocating for reforms in international. Your time is over, ma'am. Your time is over. Sorry. Okay. Next, Mrs. শতাব্দী মুখার্জি। বিবর্তনের পথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং আধ্যাত্মিক যুগ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিকোণে। শতাব্দী You মুখার্জি। are not audible, ma'am. You are not audible. Hello. Yeah, now you're audible, but it's very faint. Yeah, we can hear you, but it's very faint. It's very low. The sound quality is very low. Hello. Yeah, okay. Now you're audible. আমি শতাব্দী মুখার্জি ডায়নামাইট উমেন্স ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করছি। আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি তা হলো বিবর্তনের পথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং আধ্যাত্মিক যুগ শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা দেখছি যে শ্রী অরবিন্দ জার্মান ঐতিহাসিক কাল ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি দ্য হিউম্যান সাইকেল নামক গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হচ্ছে যে প্রতীকমূলক যুগ, বাধা ধরা আদর্শগত বা আদর্শমূলক যুগ, প্রথামূলক যুগ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ, বিষয়গত যুগ এবং আধ্যাত্মিক যুগ। আমি আজকে যে দুটি যুগের মধ্যে তুলনা করতে চাইছি সেটা হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং আধ্যাত্মিক যুগ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূর্বে যে প্রথামূলক যুগ ছিল সেই যুগের প্রবণতা ছিল যে পুরো সমগ্র সমাজটিকে একটি নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখা এবং কোনো প্রকার যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ না করেই মানুষের উপর বিভিন্ন ধর্মমত চাপিয়ে দেওয়া হতো। এই প্রথামূলক যুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমাজে আবির্ভাব হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক যুগে,
যে যুগের মানুষের মনে হলো যে সমস্ত কিছুকে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা জানতে হবে এবং প্রকৃত সত্যকে খুঁজে বার করতে হবে। সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক যুগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের উদ্ঘাটন করা বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। এই যুগে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে নিজের শারীরিক, মানসিক, আবেগ, অনুভূতিকে নিজের বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা পরিচালনা করার, এবং প্রত্যেকটা মানুষের প্রবণতা রয়েছে আত্মরক্ষা করা বা আত্মচরিতার্থতা করা, এবং সেক্ষেত্রে যে পরিবেশে সে বসবাস করছে সেই পরিবেশ থেকে সমগ্র সুযোগ সুবিধা আদায় করা। যদি সে তা করতে গিয়ে কাউকে অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষতিও হয় তাহলেও সে পিছপা হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষ এই যুগে দাঁড়িয়ে বুঝতে শিখেছে কেবল স্বার্থপরতার দ্বারা নয়, বরং প্রত্যেকটি ব্যক্তির আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একটি সুস্থ সমাজ। এবং এখানেই ব্যক্তি বুঝতে পারলো যে আমাদের শুধু বাহ্যিক জগৎকে জানলে হবে না, জানতে হবে নিজের আন্তঃসত্ত্বাকে। ফলে সমাজে আবির্ভাব হয় বিষয়গত যুগে। এই যুগের কিন্তু ঋষি অরবিন্দ কি বলছেন যে এই বিষয়গত যুগও আধ্যাত্মিক যুগের সংস্পর্শে যাওয়ার আগে থেমে যেতে পারে, কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের প্রবণতা, মানুষের মনের যে অপ্রস্তুতি বা অযোগ্যতা, এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উঠতে পারে যে তাহলে এই আধ্যাত্মিক যুগে উত্তরণ কিভাবে সম্ভব? ঋষি অরবিন্দের ক্ষেত্রে বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই স্পৃহা, যার দ্বারা সে নিজের আন্তঃসত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারবে, এবং এই আন্তঃসত্ত্বা উপলব্ধ হলেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে তার জ্ঞান লাভ হলে সে আধ্যাত্মিক যুগের আবির্ভাব হবে। এবং এই যুগের মূল লক্ষ্য হবে যে নিজের মধ্যে যেরকম ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা বা লাভ করা, সাথে সাথে অপর ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা, মানে সর্বভূতেই যে ব্রহ্ম, এই আধ্যাত্মিক যুগেই সম্ভব। আর নিজের মুক্তি ও পূর্ণতার সাথে সাথে অপর ব্যক্তির মুক্তি এবং পূর্ণতার সন্ধান করা। এখন স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে এই আধ্যাত্মিক যুগের মানে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে কি হঠাৎ করে এই প্রকার পরিবর্তন সম্ভব? এক্ষেত্রে ঋষি অরবিন্দ বলছেন যে হঠাৎ করে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে হয়তো এইভাবে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, কিন্তু সমাজের স্তরবিভাগটা যদি এভাবে হয় যে কিছু মানুষ থাকছে কিছু মানুষ থাকবে মনোময় স্তরে, এবং যেখানে আধ্যাত্মিকতার আলো প্রতিফলিত হবে, এবং এমন কিছু জনসমষ্টি থাকবে যাদের এখনো আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছানোর মতো আত্ম উপলব্ধি হয়নি। তিনি বলছেন যদি সমাজের স্তর বিভাগটা এরকমও হয়, সেটাও যে পূর্ববর্তী যুগগুলোর কথা বলা হয়েছে, প্রতীকমূলক যুগ বা প্রথামূলক যুগ, সেই যুগগুলোর থেকে অনেক বেশি উন্নত। আমার এটাই বলার ছিল ম্যাম। তো থ্যাংক ইউ, আমি এখানে শেষ করলাম আমার। নেক্সট স্পিকার পার্থপ্রতিম মিশ্র, বিবেকানন্দের রাষ্ট্র দর্শন ও আধুনিক সংস্কৃত দেশাত্মবোধক নাটকত্রয় একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন। ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে? ওকে ম্যাডাম। নমস্কার ম্যাডাম এবং নমস্কার সকলকে। আমি পার্থপ্রতিম মিশ্র, সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি সংস্কৃত বিভাগের গবেষক। আমার আজকের উপস্থাপনের বিষয় বিবেকানন্দের রাষ্ট্র দর্শন এবং আধুনিক সংস্কৃত দেশাত্মবোধক নাটকত্রয়। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশবাসীকে সর্বপ্রথম আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার কাজে যিনি সফল হয়েছিলেন এবং মৃতপ্রায় একটি জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তিনি হলেন শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির জাতীয়তাবাদী আদর্শ, স্বদেশ চেতনা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্ম। নেতাজি স্বীকার করেছেন, বিবেকানন্দের লেখা পড়েই তিনি দেশপ্রেমের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সমাজ সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তি। দরিদ্র নিপীড়িত ভারতবর্ষের আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য এবং স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন। এক আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক ভাবনা অগ্রগণ্য, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, যে সকল বীর শহীদদের কাহিনী অবলম্বনে বহু সংস্কৃত নাটক আধুনিক নাট্যকারগণ তাদের প্রতিভা বলে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যে সকল আধুনিক সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল তার অন্যতম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের নাট্যকার শান্তিনাথ ঘোষের লেখা সুভাষ ভাষণ, বীর শহীদ ক্ষুদিরামের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন উৎসর্জনম,
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত বিশ্বাসের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন বসন্ত উদয়ম নাটক। স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে আধুনিক সংস্কৃত দেশাত্মবোধক নাটক, যা সংস্কৃতজ্ঞ সুধীজনের মাধ্যমে সামাজিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সক্ষম হবে, এই প্রত্যাশায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আধুনিক সংস্কৃত কবিগণ ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিয়েছেন অদমনীয় চরিত্রসমূহকে। আমি আমার শোধ নিবন্ধে বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন এবং আধুনিক সংস্কৃত দেশাত্মবোধক নাটকত্রয় সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করছি, যেখানে আমি বলার চেষ্টা করছি এটাই যে যুব প্রবর্তক বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ ছিলেন। তার সংস্পর্শে এসে বহু মানুষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই উক্তি বিশ্লেষণ করলেই সহজে বোঝা যায় যে তিনি মানব প্রেম, মানব সেবা, মানব কল্যাণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা যেমন বলেছেন, তেমনি মানব সমাজ উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পনা, যার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের উন্নয়ন সম্ভব হবে, এটাই ছিল বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন, যা দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনের নানান পর্বে কখনো স্বেচ্ছাব্রতী সমাজকর্মী রূপে, কখনো দক্ষ প্রশাসক রূপে, কখনো রাজবন্দী রূপে, কখনো বা নির্ভীক সেনানায়ক রূপে, কখনো আবার প্রান্তদর্শী জননেতা রূপে যে ভূমিকা পালন করেছেন, সেখানে সুভাষ এই গভীর জীবন দর্শনের অনুপ্রেরণার এক অনন্য সক্রিয়তা ক্ষুদিরাম ও বসন্ত বিশ্বাস অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম উৎসর্গের কাহিনী আলোকপাত করলেও লক্ষ্য করা যায় যে প্রত্যেকেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মানব কল্যাণে জীবন উৎসর্গের পথের দিশারি স্বামী বিবেকানন্দের পথকে পাথেয় করে অগ্রসর হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারত মাতাকে মুক্তি করার চেষ্টা করেন। সুতরাং বিবেকানন্দের বিবেক পথের পথিক দেশ নির্মাতাগণের মতাদর্শ চিন্তন অনুসরণ করে বর্তমান যুব সমাজ অগ্রসর হতে পারলে সমাজে উদিত হবে নবজাগরণের সূর্য। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাডাম, আমার উপস্থাপন শেষ হয়েছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পেপার। আমরা নেক্সট প্রেজেন্টারে চলে যাব, মিস্টার নন্দদুলাল মাহাতো। না, দেবলী নেই হচ্ছে। হ্যালো ম্যাডাম। এক মিনিট একটু ওয়েট করবেন, একটা টেকনিক্যাল গ্লিচ হচ্ছে আমাদের, একটু ওয়েট। ওকে ওকে। একটু শিডিউলটা একটু গন্ডগোল আছে। আমি এবার ডাকবো দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়কে, উনিও বলবেন বিবেকানন্দের ওপর ওনার পেপারটা শুনে নিই, তারপরে আমরা পরের পেপারে যাব। হ্যাঁ, অসুবিধা নেই তো নন্দদুলাল বাবু? হ্যালো, এম আই অডিবল স্যার? হ্যাঁ নন্দদুলাল বাবু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে আরেকটা পেপার আছে দেবলীনা চ্যাটার্জি। দেবলীনা আছে এখানে? আচ্ছা, ওইটাও বিবেকানন্দের ওপর। আমরা বিবেকানন্দের পেপারটা শুনে নিই, আপনার পেপারে যাই নন্দদুলাল বাবু। ওকে 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 ওকে। মাই পেপার ইজ অলসো বিবেকানন্দ রিলেটেড বিবেকানন্দ। ওকে ওকে। দেবলীনা চ্যাটার্জি আমাদের বর্ধমান রাজ কলেজেরই শিক্ষিকা, উনি এবার ওর পেপারটা সম্ভবত আমার যদ্দূর মনে পড়ছে বিবেকানন্দ বেদান্ত কি দেবলীনা, আমার এক্ষুনি আমার। নমস্কার সভায় উপস্থিত সকলকে আমি নমস্কার জানাই। আমার পেপারের টাইটেল হচ্ছে বিবেকানন্দের চিন্তনে জগৎ ও সৃষ্টি। আমি শুরু করবো এবার পেপার পড়তে। শুরু করো। আচ্ছা, আমার পেপারের টাইটেল হলো বিবেকানন্দের চিন্তনে জগৎ এবং সৃষ্টি। তো জগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ এবং তার সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্ব, কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এই জিজ্ঞাসা সেই আদিকাল থেকে আমাদের মনের মধ্যে অনুরণিত হয়ে চলছে। বেদের মধ্যেও আমরা দেখেছি ঋষিকণ্ঠে এই প্রশ্ন উঠে এসেছে। তো আমাদের স্বামীজি এই জগৎ এবং তার সৃষ্টি বিষয়ে তার যে দার্শনিক বিশ্লেষণ চিন্তা, সেই চিন্তা কিভাবে তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, সেই বিষয়টাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।
তো জগৎ বিষয়ে স্বামীজির মতামত হলো, তিনি প্রথমত বলি যে স্বামীজি, আমরা সবাই জানি যে স্বামীজি হলেন অদ্বৈত বেদান্তের মতানুসারী। সম্পূর্ণরূপে তিনি অদ্বৈত বেদান্তকে অনুসরণ করেছেন এবং অদ্বৈত বেদান্তকে সব থেকে উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠ দর্শন রূপে স্বীকার করেছেন। তিনি এরকমও বলেছেন, তার বাণী ও রচনাতে তিনি বলেছেন যে এইবার আমরা অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে আসিলাম। আমরা মনে করি ইহাই হইল সকল দেশের সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প। ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ সৃষ্ট হয়। তো খুব সংক্ষেপে বলি আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে অদ্বৈত বেদান্তে সেখানে এই জগৎকে মিথ্যা রূপে বলা হয়েছে এবং সমস্ত সেখানে বলা হচ্ছে যে একমাত্র সত্তা বা বস্তু রূপে যদি কাউকে, মানে সত্তা রূপে যদি কাউকে স্বীকার করি, সে হচ্ছে ব্রহ্ম। তো সমস্ত জগৎই ব্রহ্মে অধ্যস্ত। স্বামীজি এ কথা স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা একত্ব প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। তো এই একত্বটাকে প্রতিস্থাপন মানে করার মাধ্যমে তিনি কিভাবে বলছেন, তার কথাতেই বলি। তার মতে হচ্ছে এই যে একত্ব, সেটা হচ্ছে সমস্ত নীতি ধর্মের মূল ভিত্তিরূপ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান। কারণ হচ্ছে একত্ব সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বর দর্শনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি না, সব মানে আত্মদর্শন বা ঈশ্বর দর্শনের মধ্যে আমরা ঘৃণা ত্যাগ বা হিংসা ত্যাগ করতে পারি, যার মাধ্যমে সবকিছুর কল্যাণ সাধন হবে। তিনি বলছেন যে এক অদ্বিতীয় সত্তায় জগতে বিদ্যমান এবং প্রত্যেক জীব সেই পূর্ণ সত্তা। জীব শুধুমাত্র অংশ নয়, তার পূর্ণ সত্তা। এইভাবে স্বামীজি সমস্ত কিছুর মধ্যে একত্ব সাধন করে সে বেদান্তের তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং এর পরবর্তী যে প্রসঙ্গ ছিল আমার, যে সৃষ্টি তত্ত্ব, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত বেদান্তের মতকে অনুসরণ করে তার সৃষ্টি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এইটুকু বলেই সংক্ষেপে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করলাম। ম্যাডাম, আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়েছে। ধন্যবাদ, ভালো হচ্ছে তোমার প্রবন্ধ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। নন্দদুলাল মাহাতো, Yes, madam. Vivekananda's Neo Vedanta, an analytical study. Okay, madam. Honorable Chairperson, madam, and all the respected participants, good afternoon, all of you. My name is Nandodulal Mahato, Assistant Professor of Philosophy, Hiralal Bhakat College, Nalhatti, Birbhum. Before presenting my paper, I convey my regards to the Chairperson, madam. My topic is the relevance of Swami Vivekananda's Neo Vedanta and analytical study. The Neo Vedanta philosophy of Swami Vivekananda is a synthesis of contemporary pragmatist and reason with ancient Vedantic wisdom. In this work, we conduct an analytical study of the relevance of Neo Vedanta in resolving modern issues and improving human existence. Through an analysis of Vivekananda's philosophical ideas and their consequences, our goal is to reveal the ancient knowledge inherent in Neo Vedanta and its ability to catalyze innovative transformation in the contemporary world. Main objectives of this paper: examining the Advaita, that is non-dualism, notion and its consequences for realizing the nature of reality and the self, as well as the metaphysical foundation of Neo Vedanta. Studying the practical applications of Vivekananda teaching on self-realization, meditation and moral behavior in daily life in order to promote spiritual fulfillment and personal development. Studying Neo Vedanta's emphasis on
social service, compassion, and the quest of justice, as well as its applicability in resolving modern day issues, including discrimination, poverty, and environmental degradation. Analyzing the historical and cultural background of Vivekananda's formulation of his philosophy and determining how appropriate and applicable it is to various religious and cultural contexts. Exploring how Neo Vedanta provides a framework for identifying meaning, purpose, and inner peace, and how this helps people develop contemporary issues like stress, anxieties, materialism, and existential fear. This paper brings light on the continued applicability of Swami Vivekananda's Neo Vedanta philosophy in the 21st century through an analytical analysis. Through a study of Neo Vedanta's philosophical depths, practical applications, and socio-cultural consequences, we can better comprehend how it provides enduring wisdom and direction for people and communities navigating the challenges of contemporary life. Vivekananda's teaching continue to be a beacon of hope as we face the problems of our, encouraging us to reach our full potential and contribute to the creation of a more peaceful and compassionate world. Please wrap up. We have less than 50 seconds. In today's society, science and technology have spread widely. As a result of their misuse, the society today is corrupted. Jealousy, selfishness, lying has increased widely in the society. People are losing their self-consciousness today. In this dire situation of human society, if we guide ourselves inspired by Swami Vivekananda's Neo-Vedantic thought, then the welfare of the individual and the society will be achieved. Thank you, madam. Thank you so much. Next, Debarati Mukherjee, Sister Nivedita, a beacon of education and cultural bridge. Debarati Mukherjee, are you here? Hello, madam. I interrupted to you, madam. I have examination duty in my college. If you permit me to leave the session, madam. Yes. Third semester examination is going Yes, now. yes, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, thank you all. I leave this session. Okay, madam. Thank you all. Debarati Mukherjee, have you joined? If you have joined, are you here? I don't think she's here. Can anyone else see her in the list? Because I can't. Okay. It doesn't look like she is here, so we'll move on to the next presenter. Sri Tushar Ranjan Bhaumik, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে আধুনিক ভারতের সংকট। হ্যাঁ ম্যাম, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ম্যাম, শুভ অপরাহ্ন সকলকে। আমি তুষার রঞ্জন ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক। ম্যাম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, you are audible. নমস্কার, শুভ অপরাহ্ন সকলকে। আমি তুষার রঞ্জন ভৌমিক, সহকারী অধ্যাপক, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সোমনাথ কলেজ। আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে আধুনিক ভারতের সংকট। আধুনিক ভারতে যে সমস্ত সমস্যা বয়ে চলেছে, সেই সমস্ত সমস্যার কারণ কি ও তাদের কিভাবে নির্মূল করা সম্ভব তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সভ্যতার সংকট, নেশন কি ইত্যাদি। সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্ব কর্তৃত্ব রক্ষা করে এসছে, তার যথোচিত চর্চা থেকে এই দেশ নিঃসহায় বঞ্চিত।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উক্তি করার মধ্যে দিয়ে যেটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন সেটি হলো স্বজাতি প্রীতি। ইংরেজরা প্রায় সকল দেশকেই কোনো না কোনো সময় শাসন করেছে, তার মূলে হলো তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ় বন্ধন ছিল, ফলে অন্য জাতির তাদেরকে শাসন করতে পারেনি। আর এই ঐক্যের অভাব ভারতবর্ষে থাকায় তাকেই কাজে লাগিয়ে ইংরেজরা প্রায় 200 বছর ভারতবর্ষকে শাসন করে চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে আরো বলছেন যে চোখের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্র চালনা যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সে জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার স্বশাসনের রূপ দেখেছি, সেখানে এই স্বজাতি বিদ্বেষ নেই। সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বলছেন একসময় ইংরেজরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ভারতকে চালিত করেছে, কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ তার স্বজাতি দ্বারা চালিত, কিন্তু সেই একই রকম শাসন আজও চলেছে। ফলে প্রশ্ন ওঠে ইংরেজ না হয়ে অন্য জাতি অন্য দেশবাসীকে ঠকিয়েছে, কিন্তু বর্তমানে আমরা নিজেদের দেশ শাসন করতে গিয়ে যে ছল চাতুরতার শাসন ব্যবস্থা চালু করেছি, এতে কে ঠকছে? নিজেরাই নিজেদেরকে পিছনে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের যে দুর্গতি আজ মাথা তুলেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা ও আরোগ্যের শোকাবহ মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা আমি দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বলছেন যে আমাদের ভারতবর্ষে যে হিন্দু মুসলমান বিবাদের পেছনেও যে আত্ম অবহেলা যথেষ্ট দায়ী, তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন যে মস্কো শহরে গেছিলুম, সেখানে দেখলুম যে মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু প্রশ্ন এখন যে আমাদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী কে হবে? আমাদেরকেই এই দায়ভার নিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আমাদের দায়ভার নিলেই কি তার সমাধানের চেষ্টা করলেই কি সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব? কারণ আমরা দেখি যে ইংরেজ শাসনের সময় ঊর্ধ্বস্তরে শাসনকর্তারা এই দুর্গতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসছে, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরেজ শাসনকালে এই দুর্গতি ক্রমশই বেড়ে গেছে। কোনো রকম সমাধানের চেষ্টা সেই সময় হয়নি। বর্তমানে যে দুর্গতি সৃষ্টি হয়ে আছে, এর পেছনে যে কেবল বর্তমান সমাজ দায়ী তা বলা যায় না, কারণ সমাজ যে সমস্যা, সেই সমস্যাকে দূরে সরানোর পরিবর্তে তাকে ক্রমাগত ইন্ধন দিয়ে চলেছে সকল প্রকার শাসক শ্রেণী, যার ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হচ্ছে না। বর্তমানে শাসক সম্প্রদায় সেই সামাজিক সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখছেন তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে বর্তমান সমাজকে ক্রমাগত বাধা প্রদান করে চলেছে, যার ফলে যে গতিতে সভ্যতা এগিয়ে যাওয়া উচিত তার অনেক কম গতিসম্পন্ন বর্তমান সভ্যতা। এই সভ্যতার ভারতীয় সভ্যতার সমস্যা বলতে গিয়ে আরো তিনি বলছেন যে প্রতিটি দেশ তার নিজের ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিশেষত্ব আছে, ফলে আমাদের দেশে যে সংকট বা সমস্যা তা আমাদের দেশের পটভূমিকে আলোচনা করে। Excuse me, you have less than 50 seconds. Please wrap up. ওকে। অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বলতে লোকাল টু ভোকাল যে এখনকার থিওরি আমাদের মধ্যে আসছে, সেই থিওরিটাও আমাদের অনেক বেশি প্রভাব প্রতিপত্তি পাবে, সেই কথাগুলোই বলছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রেজেন্টারে। কৃষ্ণা প্রামাণিক, রবীন্দ্রনাথ Tagore's view on humanism. Yes, madam. Okay, my respected ma'am and all participants, good afternoon. I am Krishna Pramanik, Department of Philosophy, NBS Mahavidyalaya. Today I discuss about Rabindranath Tagore view on humanism. Humanism philosophy is the core concept that was first started in the Renaissance period of Western philosophy. Protagoras is the call of father of humanism. He said, "Man is the measure of all things," and so many Western philosophers like Hobbes, Locke, and other ones are accepted the term of humanism. In the Indian tradition, like old Indian tradition, Ramayana, Mahabharata, and Gita are also discuss about the concept of humanism. In the modern
Western thinker like Swami Vivekananda, M.K. Gandhi, Dindayal Upadhyay, Rajaram Mohan Rai, and Rabindranath Tagore are also discuss about humanism. One of them, Rabindranath Tagore, is the most important philosopher who discuss about humanism. Rabindranath Tagore is called spiritual humanistic philosopher. According to him, humanism is not only nature or object, but also he has special character who is called humanism. Man is raised higher to status of God. Often times God is brought down man in so far as divinity is said to be disciplined in the heart of man. He wants to do human welfare all over the world through love and brotherhood. Human is the ultimate goal of all human life. I want to show in this paper that through Rabindranath humanism, people reach beyond their narrow limits to the premises of world arrangements. Rabindranath Tagore called man is the best creation of the creation. He has special dignity and uniqueness which is gifted by God. The religion of man, Rabindranath find man his two special characters, infinite and finite. Finite character is called biological or physical. Finite soul or controls as material things like such as desires, foods, cloth, and shelter, etc. Other hand, infinite nature of man is called spiritual. Rabindranath Tagore called infinite aspect of man as a universal man, surpluses man, or enlightenment power of man. রবীন্দ্রনাথের এই অসীম এবং সসীম এই দুটো দিকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্ব মানবতাবাদের কথা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ মানবের স্বরূপের মধ্যে দিয়ে মানুষত্ব তথা মানবতাবাদকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তার মানবতাবাদ দর্শনে সেই সসীম সত্তা এবং অসীম সত্তার কেই মেলবন্ধন করে তিনি মানুষের পূর্ণ Excuse me, sir. 1 minute remain. Please try to conclude. ওকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখি যে মানুষের দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের অবনতি, ধর্মীয় ভয়াবহ সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে যে সময় বেঁধে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে মানবতার বাদে সকল ঊর্ধ্বে গিয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে মানুষের প্রতি এক ভালোবাসার জাগরণ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সেই ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই তিনি বিশ্ব মানবতাবাদের জয়গান গিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের ভালো লাগলো আপনার বক্তব্য। এরপর আছেন বিষ্ণুপদ সরকার, রবীন্দ্রনাথ টেগোর স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড ইউনিভার্সাল কনসাসনেস, এ ফিলোসফিক্যাল সার্ভে। বিষ্ণুপদ সরকার আছেন? বিষ্ণুপদ সরকার। হ্যাঁ ম্যাম, আমি অডিবল ম্যাম? হ্যালো, শুরু করুন আপনি। Good afternoon, all of you. I am Bishnupad Sarkar from Jamini Majumdar Memorial College, Dakshin Dinajpur. Today I am going to present my paper on Rabindranath Tagore's Spirituality and Universal Consciousness, a Philosophical Survey. Spirituality is traditionally considered a part of religious life. For example, while meditation is part of spiritual practice, it has added the concept of physical well-being. Any person, believer or non-believer in God, can maintain physical health through meditation. Humanism, love, compassion, forbearance, forgiveness, etc. are importance in analyzing spirituality from such perspective. According to Rabindranath, spirituality refers to the reality that is far removed from our
everyday grossness. It is the bottomless path through which a person's attempt to survive or discover his existence is evident. One's inner life can be improved by meditation, prayer, hope. আসলে রবীন্দ্রনাথের মতে আধ্যাত্মিকতা আমাদের চেতনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। তিনি এর মাধ্যমে আমাদের এক আনন্দময় রূপ প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি সাধুও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন কবি, কিন্তু তার সমগ্র চেতনায় গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল, যে অনুভূতি তার শিল্প চেতনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল এবং কবিতায় বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য কাব্য, গীতালি কাব্য এবং অন্যান্য রচনায় আধ্যাত্মিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কিন্তু তার সেই যে আধ্যাত্মিকতা সেই ব্রাহ্ম সমাজে উপলব্ধির সীমার বাইরে ছিল। তার আধ্যাত্মিকতা কোনো বিশেষ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার বিভিন্ন প্রবন্ধে ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং জাতিগত সম্প্রীতির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। তাই কবির আধ্যাত্মিক সাধনা নিঃসন্দেহে বিশ্ব চেতনার দ্বারা পরিশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে আধ্যাত্মিকতা সেটা ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য গভীরে প্রথিত ছিল, বিশেষ করে বেদান্ত ও উপনিষদের শিক্ষায়, কিন্তু এটি ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সীমানাকে অতিক্রম করে। রবীন্দ্রনাথের মতে আধ্যাত্মিকতা আচার অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় মতবাদের আনুগত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ছিল আত্ম আবিষ্কার ও আত্ম উপলব্ধির গভীর ব্যক্তিগত ও অভিজ্ঞতামূলক একটি Kindly যাত্রা। conclude quickly. You have about 1 minute. ওকে ম্যাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে এই আধ্যাত্মিকতা ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং মানবিক সম্পর্ক সহ জীবনের সমস্ত দিককে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ধন্যবাদ। আমরা এবার চলে যাব আমাদের পরের প্রেজেন্টারের Dr. দিকে। Mrinal Kanti Das, Rabindranath Tagore and his philosophical views on libraries in the changing modern society. Mrinal Kanti Das. ডক্টর মৃণাল কান্তি দাস, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, ভিডিওটা অন করুন। থ্যাংক ইউ। Myself, Dr. Mrinal Kanti Das. Good afternoon, everybody. Respected Chairperson, ma'am, and my fellow colleagues, and if the present in students. My previous speaker told about something Rabindranath on education. So my topic is Rabindranath Tagore and his philosophical views on libraries in the changing modern society. First of all, Rabindranath philosophical thought cannot imagine I elaborate about the Rabindranath philosophical thought in these days, because he is an eminent person about many things of the educational subject. So I tried to some points about the libraries. What about says on libraries? He says that Gurudev Rabindranath Tagore always had a huge respect for libraries and had written several books and passages on the responsibility of a library as well as the librarian. In one of the essay written by him before his age of 24, that is Vichitra Prabandha, he many things wrote about this library in Vichitra Prabandha. In Tagore's view, libraries played a crucial role for fostering critical thinking, empathy, and moral growth among individuals. He believed that through engagement with literature and philosophy, individuals could develop a deeper understanding of themselves and their place in the world by encouraging reader to question, explore, and reflect on the complexities of life.
libraries become catalyst for personal and societal transformation. Moreover, Tagore's philosophy on libraries extend beyond their traditional role as repositories of books. He envisioned libraries as dynamic center for artistic expression, where music, dance, and theater could flourish alongside literature and philosophy. Tagore himself was a prolific playwright and composer, and he believed that the arts played a central role in the enriching the human experience and fostering a deeper connection with the world around us. Tagore was not only a poet, but also a novelist, philosopher, educationist, painter, artist, as on, say something, the libraries as a librarian, but library science personnel. He thought the followed in university libraries also in nowadays. Tagore stated that a teacher can truly teach us, he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them. Library in modern days fulfill his vision. Nowadays, it is not just collection of books, it is a resource center. At last, we can quote Tagore's word that personality, it has come to the perfection of a mechanical order, but what is there to humanize it? It is the person who is in the heart of all beings. Even 9 to 10 decades ago, what Tagore says about books and libraries is relevant even today. Had Gurudev been alive today, he would have probably embraced modern developments of e-books and e-journals, for with space constraints, libraries are adopting electronic communication, and to make them survive, Tagore would have supported e-libraries too. Thank you. Thank you very much. Thank you for your nice lecture. সুব্রত সরকার অতিরিক্ততা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে। আমাদের লাস্ট প্রেজেন্টার সুব্রত সরকার। Subroto, are you here? I don't think Subroto, I can't find Subroto from the list that we have got. Is Subroto here? Subroto, আছো তুমি? সুব্রত আমাদের ফর্মার কলিগ, ও বর্ধমান রাজ কলেজে পড়াতো, এখন কালিয়াগঞ্জের একটা কলেজে পড়ায়। সুব্রতকে তো দেখছি না। যাই হোক, আমার মনে হয় না সুব্রত আছে এখানে। তো আমাদের সেশনে আজকে যারা ছিলেন মোটামুটি সবারই বোধহয় হয়ে গেছে, তাই আমার যা ধারণা। কেউ কি বাকি আছেন আপনাদের মধ্যে? কেউ আছেন যিনি এখন সবাই হয়ে গেছে? তো অমিতা দিয়ে একটু সাম আপ করে দেব। আচ্ছা, এখানে একটু নাম, এটা অফলাইন সেশন। কনক্লুডিং রিমার্কসের জন্য আমি একটু অনুরোধ করব আমাদের অমিতা দিকে কয়েকটি শব্দ বলার জন্য। The online session is new to me. I was not aware that I had to face this online session, but it is very interesting, and Ambedkar philosophy of socialism and equity is very praiseworthy theory, which I am interested in. And Sri Aurobindo and Vivekananda both are very much known to us, and Rabindranath Tagore also. Rabindranath Tagore is our favorite poet and poet philosopher, and I am illuminated by their speech, so I am thanking all of them. Thank you very much, Amita Di. So that brings us to the conclusion of this session. Thank you very much, participants and presenters. You enriched us by your valuable presentation. Except the small technical hiccups that are associated with
conference such as this, we could manage to pass off things with pass marks, I would like to say. Whatever it is, let us conclude this session. We are here in the hall, we are feeling hungry, and the lunch is waiting for us, and I wish my online participants also be feeling a little hungry for the lunches as well. So thank you very much. We are concluding the session. We shall be starting the penultimate lecture in about half an hour's time from now. That will be held in physical mode. You can always watch the proceedings through our YouTube channel. Thank you.